So today we are going to start a very ambitious sadhana. We're learning the synthesis of yoga of Sri Aurobindo. So every day, maybe we will spend 10 minutes to read and have a reflection on the synthesis of yoga. Okay. So the first I will read the paragraph, maybe not the whole paragraph, maybe a few sentences for a day. Then we will try to contemplate and understand the meaning. Then I will explain that in the Tamil. Okay, so that's the process. So what the rules or what the discipline we are going to follow. So whenever you are hearing, please feel what are the words, what are the points you are getting as a reflection. And write it down and please post it in this session will be posted in the Facebook with the write-up. So below the comment, you put your reflections. Okay. So within the one paragraph, what are the cool points hit your mind? Okay. That means what are the things you received from this paragraph? So that's the plan. So இன்று தொடக்கம் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகா யோகத்தின் தொகுப்பு என்ற நூல்ல ஒவ்வொரு பந்தியோ இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு சில வரிகளோ ஒவ்வொரு நாளும் 10 நிமிடம் படிப்பதாக ஆரம்பிக்கிறோம் மது குருகுலத்தில். ஸோ இதில் வாசிக்கும் பொழுது அதை கிரகித்து அதிலிருந்து உங்களுடைய மனதிற்கு உணர்விற்கு பெறப்படுகின்ற விஷயங்களை ஒரு நோட்டு புத்தகத்தில் டேட்டோட போட்டு எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த பெற்ற ரிஃப்ளெக்ஷனை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உரை ஃபேஸ்புக்கில் பதிவேற்றப்படும். ஸோ அதற்கு கீழே உங்களுடைய இந்த உணர்தலை என்ன விஷயம் இந்த பந்தியிலிருந்து நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டீர்கள் என்று பதிவிடுங்கள். ஸோ இது ஏன் முக்கியம் என்று சொன்னால் இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகாவில் கூறப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை எங்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியுமாக இருந்தால் அது என்னுடைய சாதனைக்கு பரிபூர்ணமான அறிவை தரும். அதுதான் என்னுடைய நோக்கம். So now we are starting with the blessings of the Mother and the Sri Aurobindo. Take a deep breath and feel the light from the Sahasrara is feeling the supramental light. Sri Aurobindo gave the Gayatri mantra for the transformative light. Om Tatsaviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaham Satyena Dhipahi. Om Tatsaviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhipahi. Om Tatsaviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhipahi. Let's invoke this supramental light to transform us. So this learning is not for the gathering the information, but for the transformation. So இந்த கற்கை நாம் தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக அல்ல, எங்களுடைய உணர்வு மாறுவதற்காக. The synthesis of yoga, chapter 1, the life and yoga.
There are two necessities of nature's workings which seem always to intervene in the greater forms of human activity, whether these belong to our ordinary field of movement or seek those exceptional sphere and fulfillment which appear to us high and divine. This is the first sentences. Here, Sri Aurobindo began to saying that the nature followed two big laws. Whenever human being try to do something great or something small, there are two laws there. It need to be understood. If you want to do the yoga sadhana, you need to understand there are two laws functioning in nature. Whatever the human want to do, the small thing or the very big, the yoga sadhana or anything, these two laws are there. So, for example, how you will understand this? So, if you take the tree, the seed is expanding as a many branch, right? Many branch. Then after that, the whole branch and the leaves are functioning as a unified whole. Right? So therefore, there is a dual movement happens in the human life and also in the yoga sadhana also. So this is the first point and the first sentences Sri Aurobindo giving us. There are two big laws functioning in the nature, right? So what are those? The next. Every such form trend toward a harmonized complexity and totality, which again break apart into various channels of special effort and tendencies, only to unite once more in a larger and more puissant synthesis. Okay. So this is the second message he is telling. So any activity, first they try to become complete and harmonize, right? Then it becomes large and divide into the special branches. Okay. So unity, then the multiplicity, and then again the higher unity. So this is the way nature function in the reality. Okay. First they try to unite, then it will try to multiply, then it will again become unity for a higher purpose. So, for example, take the cells of the human, right? So these cells unite and multiply, right? Then become as a human body. It is a higher unity. Okay. So, in the same way, the original yogic science, Sri Aurobindo dealing here is divide into the Bhakti Yoga, the Karma Yoga, Hatha Yoga, the Raja Yoga, Mantra Yoga. There are divided, united multiplications are there in the yogic system. The yogic system. So if human want to understand or human want to use this yoga, again we have to synthesize into the higher unity. So that is the effort he is trying here in this synthesis of yoga. Okay. So that is the second paragraph, second sentences. Secondly, development into forms is an imperative rule of effective manifestation, yet all truth and practice too strictly formulated becomes old and loses much, if not all, of its virtue. It must be constantly renovated by fresh stream of spirit, reviving the dead or dying vehicle and changing it. If it is to acquire a new life, okay, then the third is a very important law he is saying. After dividing into the many parts, nature again trying to unify them at a higher level with more power, right?
So for example, if the system want to renew and again, it want to renew itself, it need to be time to time, again, they have to synthesize. Okay. So what he tried to say here, every time when the universe evolved, right, this synthesis is needed. So if we take the yogic system, the Hatha Yoga is focusing only to the mind and the prana. Right? So the Raja Yoga is focusing on to the mind and the subtleties. Right? So, and the Bhakti Yoga focusing on the emotion. These all are fragmented. When you practice these as your practice, only you're focusing into the one part of your whole being and whole being. So therefore, if you want the lifeful, the how he say, reviving the dead by dying vehicle and changing it. So how we renew ourselves by dying. Okay, for death mean, so it is another very interesting or important definition of the death in the Sri Aurobindo. So when the vehicle becomes so old and it cannot function again, function more, then it dismantle, then those parts become a source for the another new vehicle, right? So that means by dying, we are renewing ourselves. Okay? So in the same way, the yogic system and anything in the nature is dying and renewing themselves. Okay. So hopefully these are the learning for today. And there are three things we learn. Okay. The first, there are two laws, big laws, working in the nature. Right? All are moving toward the harmonized complexity and the totality. Then again, it's break into the part to the various channel to for the special efforts and the tendencies. Right? So every system need a renewal. Every system need the renewal for its surviving or to revive themselves. So this is the today's learning. Take your reflections and post it in the post. So tomorrow we will move into the next sentences for this. So இறுதியாக தமிழில் இதை விளங்குவதாக இருந்தால் ஸ்ரீ அரவிந்தர் முதலாவது வாக்கியத்தில் இயற்கை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றிய ஒரு விதியை நமக்கு கூறுகிறார். அது சிறிய விடயமாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, இயற்கையில் மனிதன் செய்கின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எல்லா செயல்களுமே ஒரு இரண்டு விதமான விதியை பின்பற்றுகிறது. எப்படி என்று சொன்னால், முதலாவது ஒரு ஹார்மனைஸ்ட் கம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் டோட்டாலிட்டி, சிக்கலான ஒரு ஒத்திசைந்த ஒரு முழுமையை நோக்கி நகர்கிறது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும். பின்பு அது உடைந்து பிளந்து பல்வேறு சேனல்ஸ், பல்வேறு பாதைகளை உருவாக்கி கொண்டு விரிந்து அதை விட ஒரு சிறப்பான ஒன்றாக மாறுவதற்குரிய முயற்சியை மேற்கொள்கிறது. ஸோ இது இயற்கையினுடைய ஒரு அடிப்படை விதி. இது எந்த செயலிலும் இது இருக்கின்றது. உதாரணமாக மனிதனுடைய உடல் கலத்தை எடுத்தால் அது முதலில் ஒரு கலமாகி பின்பு பல கலங்கள் ஒன்றிணைந்து பிறகு மனிதனின் உடல்களுக்குள்ளே உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் சிறப்பான வெவ்வேறு உறுப்புகளாக பிரிந்து திருப்பி மீண்டும் ஒரு முழுமையான மனித உடலாக ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஸோ இப்படித்தான் இயற்கை செயல்படுகிறது என்பதுதான் அந்த விதி. ஸோ இதே விதி யோக தத்துவத்திலும் எந்த ஒரு விஷயமும் காலத்துக்கு காலம் இந்த முறையில்
செயல்பட்டு தொகுக்கப்படாவிடில் அந்த விஷயங்கள் மரணித்து போகும். இப்ப யோகத்திலும் ஒரு காலத்தில் முன்னைய காலத்துல பின்பற்றப்பட்ட யோகங்கள் தற்போதைய நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் தொகுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அவசியத்துக்காக இந்த கோட்பாட்டினை ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். ஸோ இதுதான் இன்றைய வாசிப்பினுடைய வரிகள். ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட உணர்ந்து கொண்ட விஷயங்களை எழுதி இந்த பதிவு போடப்படுகின்ற இந்த முகநூல் பதிவுக்கு கீழே கமெண்டாக போடவும். தேங்க்யூ. And close your eyes and feel, and we are submitting this to the Mother and Devi, and we seek the blessings of Devi. அருளோடு செல்வம் ஞானம் ஆற்றலும் அன்பும் பண்பும் பொருள் நலம் பொறுமை ஈகின் பொருந்திடச் செய்வாயம்மாம் ஆயுளாரோக்கியம் வீரும் அசைந்திடா பக்தி என்றும் தேயுரா செல்வம் கீர்த்தி தேவியே அருள்வாயம்மாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தென்னாடு யசுவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. இன்பமே சூழ்கம், எல்லோரும் வாழ்க. நாளை 5:30 தரும்.